ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான அப்டேட். நம்ம NTA வந்து வெப்சைட்டில் இப்போ ஒரு லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டெல்லிங் தட் நீங்கள் வந்து அன்அத்தரைஸ்ட் வெப்சைட் இல்லைனா சோஷியல் மீடியா சேனல்ஸ் இல்லைனா டெலிகிராம் சேனல்ஸ் தட் இஸ் அப்ரோச்சிங் யூ டு லீக் த பேப்பர் இல்லைனா வி வில் கிவ் யூ த கொஸ்டின் பேப்பர், அந்த மாதிரி கிளைம்ஸ் பண்ணுற சேனல்ஸ் எல்லாமே உங்களால் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் தட் தே ஹவ் கிவன் யூ அ லிங்க் அண்ட் ஐ வாண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் யூ டு டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் தெரியும்னா, அந்த மாதிரி டெலிகிராம் தெரியும்னா, இல்லைனா someone is trying to contact you, make sure that you report it because this is your rights. இந்த மாதிரி NTA ஒரு சான்ஸ் எடுத்திருக்கு. ஐ நோ பாஸ்ட்ல ரொம்ப நடந்திருக்கு. we do not trust the agency. அது எல்லாமே நிஜம்தான். பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு சப்போர்ட் தட் ஸ்டெப் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி கிடைச்சா அது வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கோ டு த ஆக்சுவல் வெப்சைட் அண்ட் சர்ச் ஃபார் த லிங்க் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி கிளைம் நடந்தாலும் எனி கைண்ட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் டாக்கிங் அபவுட் பேப்பர் லீக், Re-NEET பேப்பர் வில் பி லீக், இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த டைமில் இந்த இடத்துல வந்தால் நான் வந்து பேப்பர் அனுப்புகிறேன், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லிட்டாலும் அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இமீடியட்லி நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ஐ ஆல்சோ ஓப்பன் த வெப்சைட் அண்ட் ஸோ அண்ட் வி கேன் ஆக்சுவலி ரிப்போர்ட். தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் கால் ரிப்போர்ட் ஹியர் அண்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தாங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஹியர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி டைரக்ட்லி பி ஏபிள் டு சப்மிட். இல்லைன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருந்தால் அது கூட டைரெக்டாக சப்மிட் பண்ணலாம், which is a good initiative by NTA and I want all the parents, teachers, entire community to take this very seriously. If I also come across anything on Instagram or Telegram, I'm also going to report it because in our students with a life pati and I feel that everyone should take responsibility of it. If we have raised voice for the paper leak, we should also participate for such kind of things if we are aware. And I know majority students வந்து அந்த Telegram channels எல்லாமே தெரியும். ஸோ அதனால் kindly report it. இப்போ வந்து செகண்ட் டாபிக் தாங்கன்னா உங்களோட ரீஃபண்ட் பற்றி, அதே மாதிரி உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் லிங்க் பற்றி. ரீஃபண்டோட வெரிஃபிகேஷன் லிங்க் வந்து போர்ட்டல் இஸ் அன்அவைலபிள்னு லைக் கண்டினியூஸ்லி ரிப்பீட்டட்லி வந்துட்டே இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த இஷ்யூ எக்ஸாக்ட்லி பிகாஸ் ரீஃபண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் இல்லைனா பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் மெசேஜஸ் ஆர் OTP. ஸோ ஐ டோ நாட் நோ எக்ஸாக்ட்லி ஹவு இஸ் திஸ் கோயிங் டு ஒர்க். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுன்லோடட் த அட்மிட் கார்டு பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரீஃபண்டுக்கே அப்ளை பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனா வித்வுட் டூயிங் பேங்க் வெரிஃபிகேஷன் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் டன் இட். ஸோ ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு டூ 2 things. ஒரு வாட்டி பேங்க் வெரிஃபிகேஷன் லிங்க்ல ட்ரை பண்ண, இல்லைன்னா இஃப் இட் டசன்ட் ஹேப்பன் ட்ரை டைரக்ட்லி அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட். அண்ட் அட்மிட் கார்டில் என்ன ஃபில் பண்ணோம், எது வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது, எங்கே சைன் பண்ணோன்னு ஆல்ரெடி NEET 2026 நம்ம பண்ணியிருக்கேன். பட் இன்கேஸ் சம் ஆஃப் யூ ஹேவ் டவுட் ஆர் forgotten what to do, I will also make a separate video on how to fill your admit card. Do not make any kind of mistakes and please take 2 copies of your admit card. Color print out all the 3 pages, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது. போஸ்ட் கார்டு அண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ உங்களோட கையில் ஐ திங்க் யூ ஆல்ரெடி will have it. So just use the same thing. And gonna in case the refund verification link பற்றி ஏதோ ஒரு clarification கிடைச்சா I'll definitely inform you. So to be informed, make sure to subscribe to the channel and smash the like button and click on the hype button as well. நேற்று வந்து நீங்கள் எல்லாருமே அந்த வீடியோ ஹைப் பண்ணனால many students thanked me, many students messaged me on Telegram as well as on Instagram and told me ma'am thank you so much, நீங்கள் வந்து கரெக்ட் டைமில் அந்த வீடியோ பண்ணிருக்கனால we were able to get through the process. So thank you so much for helping lot of student community. That is the kind of community that we should build. So அதனால make sure to hype the video as well as like the video. And if you want unlimited test series access for the next 7 days, I have a link below in the description box and the link la click panni you can write next 7 days next level test eduthaladakana and your results will come as well as your scorecard will come as well as எந்த ஒரு ஏரியால உங்களுக்கு வந்து வீக்கா இருக்கோ அந்த ஏரியா பத்தி எல்லாமே டிஸ்கஷன் அங்க நடந்துட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி 24/7 doubt support is also there. So make sure that you click on the link below and write the next 7 days test and update me about your marks. So see you all in the next video. எந்த மாதிரி ஒரு update வந்தாலும் I will be giving all the updates on this channel. So make sure to subscribe. See you all in the next video.